had been committed by them as well, and that therefore by extraditing them for these less serious crimes, it was a form of impunity. It affected the obligations of Colombia to guarantee the rights to truth, justice, and reparations. It made less possible for the investigations and processes to occur in Colombia. It closed the door for direct participation of victims in the process, and it interfered with the investigation and cooperation for the investigation of the cooperation between armed forces and paramilitary members. Іншими стандартами для комісії є пропорційність покарань. У перехідному правосудді зазвичай застосовується зменшене покарання як своєрідний бонус за внесок у встановлення правди. Комісія сама по собі не засуджує таку практику, але зазначає, що санкція має залишатися пропорційною злочину. У колумбійському випадку комісія визнала допустимість зменшеного покарання, оскільки, по-перше, воно сприяє реалізації права на правду, по-друге, виступає як стимул для тих, хто так чи інакше прагнув би уникнути відповідальності. Участь постраждалих та їхніх родин є ще одним стандартом. Комісія неодноразово наголошувала, що постраждалі та їхні родини повинні мати доступ до процедур та отримувати всю інформацію для їхньої ефективної участі в процесі. У контексті перехідного правосуддя комісія відзначала, що це часто є викликом, і держава повинна забезпечити благополуччя постраждалих, які беруть участь та їхній захист. Наступним стандартом є механізми пріоритизації справ. І в контексті Колумбії комісія зазначала, що у перехідному правосудді, під час здійснення перехідного правосуддя виникає виклик, коли механізми перехідного правосуддя пріоритизують певні справи, і ці ініціативи щодо пріоритизації не повинні призводити до безкараності інших порушень прав людини, оскільки усі випадки грубих порушень прав людини мають бути розслідувані без винятку. Щодо співпраці, екстрадиції та реалізації універсальної юрисдикції, то комісія визнала існування універсальної юрисдикції для переслідування винних осіб, розслідування та покарання осіб, відповідальних за грубі порушення прав людини. Тому вона позитивно оцінювала угоди про співпрацю між країнами Південної Америки щодо обміну документацією для кращого розслідування грубих порушень прав людини, скоєних під час диктаторських режимів. Подібні випадки мали місце, наприклад, під час передачі США доказів Перу для належного покарання колишнього диктатора. Аналогічно комісія закликала свої країни-члени розслідувати порушення прав людини, скоєні за певних режимів у регіоні. Проте, щодо екстрадиції колумбійських бойовиків до США, комісія висловила занепокоєння. Це було пов'язано з тим, що екстрадиції здійснювалися для притягнення до відповідальності за злочини, пов'язані з наркотрафіком, менш тяжкі, ніж злочини, пов'язані з грубими порушеннями прав людини, злочинами проти людяності, розслідування яких у Колумбії було призупинено через їхню екстрадицію. На думку комісії, відправка таких осіб на екстрадицію за менш тяжкі злочини була своєрідною формою безкараності, оскільки, по-перше, впливала на обов'язок Колумбії гарантувати жертвам право на правду, правосуддя та відшкодування за грубі порушення, розслідування яких було призупинено. По-друге, ускладнювала проведення розслідування та притягнення до відповідальності. По-третє, закривала можливість прямої участі постраждалих у процесі. І, по-четверте, заважала розслідуванню співпраці між збройними силами, парамілітарними угрупуваннями та партизанами. So, besides the standards of justice, the standards of truth have been particularly developed by the Inter-American Commission. The right to truth itself stems from the context of the Americas. It was precisely the Inter-American system the first to develop it, and it was later adopted by the European Court and other international bodies.
It has some basis in international humanitarian law, like Article 32 of the first additional protocols of the Geneva Convention, that states that the rights of the victims and their families to have an investigation, to know the fate of their relatives in the context of armed conflicts. In Americas, in particular, it was developed because of this context that we have been talking about, of dictatorships and democratic breaks, when there was a constant and systematic violation of human rights. This meant a constant covering up of information, that oftentimes was just one of the war tactics. Specifically, it was very common, for example, the phenomenon of forced disappearances. That created many problems in terms of investigating and sanctioning those responsible, right? So the Commission developed the right to truth, regarding the right of the family of the victim of forced disappearances to know what happened, and for the state to have to adopt all necessary measures to not only clarify what happened, but also to locate the victim, to identify the victim, and in case it was necessary, to identify its remains. In this context, for example, the first case that we can talk about is Velázquez Rodriguez versus Honduras. Based on this, this right was based on several parts of the Inter-American Convention: the judicial guarantees, freedom of thought and expression, judicial protection, and the general obligations to respect. And it has generally two dimensions: the obligation to investigate, a judicial investigation to investigate what happened and those responsible, and in some cases, access to information, where the states have a duty to declassify, preserve, and recover evidence that relates to this right to truth. Regarding this first obligation, well, I think I can give some space for translation of this first part. Щодо іншого компоненту правда і пам'ять, право на правду виникло в контексті обох Америк, і саме Міжамериканська комісія з прав людини перше розробила це право, і пізніше воно було вже імплементовано, прийнято Європейським судом та іншими міжнародними органами. Право на правду має певну основу в міжнародному гуманітарному праві, наприклад, стаття 32 першого додаткового протоколу до Женевських конвенцій, яка проголошує право сімей знати про долю своїх родичів у контексті збройного конфлікту. В Америці через численні диктатури та падіння демократії відбувалися постійні та систематичні порушення прав людини. Це призводило до постійного приховування інформації, часто як практика держави, як військова тактика. Особливо в Латинській Америці це проявлялося у феномені насильницьких зникнень. У більшості країн Латинської Америки держави, представники держави, Збройні сили чи інші збройні угрупування систематично викрадали опозиціонерів. Після повернення до демократії, після перехідного періоду, одна з проблем, з якою стикалися постраждалі, це розслідування порушень та покарання винних. Комісія розробила право сімей постраждалих від насильницьких зникнень знати, що сталося, для чого держава мала обов'язок вжити всіх необхідних заходів для встановлення фактів, пошуку та ідентифікації постраждалих. У цьому контексті юриспруденція комісії визнала право на правду, яке не було прямо закріплене у самій конвенції. Суд пізніше розвивав це право у справі Велázquez Rodríguez проти Гондурасу. У 2006 році воно було включене до Міжнародної конвенції про захист всіх осіб від насильницьких зникнень. Право на правду базується на гарантіях судового захисту, свободі думки та слова, обов'язку держави поважати і забезпечувати права людини.
І право на правду має два виміри: право на ефективне розслідування і право на доступ до інформації, що перебуває у державних органів і може викрити грубі порушення прав людини. Right. So this second dimension of the standard of truth, the access to information, has been particularly useful to journalists, to NGOs, to other members of civil society who fight to uncover the truth. To fulfill these obligations, the state has to adopt a particular legislation that guarantees this right. And they cannot excuse themselves in secrecy or confidentiality or matters of public order or national security when dealing with information that is being requested for judicial investigations. The Commission, in this case, is a fan of the example of the Brittler Commission of Germany after the fall of the Berlin Wall that managed to find remains of documents that had been destroyed by intelligence services to reconstruct them. In this sense, it asks the same of the states. In cases where the information has been lost, in cases where the information has been destroyed by certain agents of the state and then an investigation is conducted, the state has the obligation to try to recover this information. How has it been reflected in the Colombian case, right? The right to truth was developed by the Commission and used by the Constitutional Court when analyzing the first of Colombia's transitional justice processes, the Law of Justice and Peace of 2005. The Constitutional Court found that the right to truth had been violated because it provided there was some reduced punishment to the members of paramilitaries in exchange of truth, but this exchange of truth lacked enough clarity to give enough incentives for the full truth to come to light. Lying, for example, could only be penalized if it was proven that there was ill intent of the lie. And it would only lead even then to light punishments. So the court insisted, taking into account these inter-American standards, that the state had a responsibility to investigate in parallel to these confessions and like to further develop this right of truth. The right to truth has been also recognized as a means of reparation, and it has been recognized by the European Court as well, taking the inter-American system as an example. Так, щодо другого виміру забезпечення доступу до інформації, цей обов'язок проявлявся в обов'язку держав збирати документи, розсекречувати їх, забезпечувати доступ до них та належно зберігати. Це було особливо корисно для журналістів, неурядових організацій та інших представників громадянського суспільства, які прагнули відкрити правду. Держава не могла виправдовуватися конфіденційністю, державною таємницею або держбезпекою при наданні інформації, необхідної для судових процесів. Вона була зобов'язана збирати інформацію, належно зберігати їх, а у випадках незаконного вилучення докладати зусиль для відновлення цієї інформації. Комісія наголошує на прикладі роботи комісії Бюрклер у Німеччині після падіння Берлінської стіни, яка змогла відновити знищені документи розвідслужб для реконструкції фактів. Крім того, це право підкреслювало відповідальність держави захищати свідків під час розслідувань, бо вони повинні були мати право говорити правду без остраху. Як реалізація цього права проявилася в колумбійському контексті? Розвиток права на правду підтримав
висновки Конституційного суду Колумбії щодо закону про справедливість і мир 2005 року, який ми розглядали теж на попередніх лекціях, першої мирної угоди з парамілітарними структурами. Суд встановив, що закон порушував право на правду, бо передбачав зменшення покарань для членів парамілітарних структур в обмін на надання правдивих свідчень, але не створював достатніх стимулів для повного викриття правди. Брехня могла каратися лише у разі доведеної навмисності і тільки шляхом незначного збільшення покарання. Суд наполягав, що держава мала відповідальність самостійно перевіряти ці заяви. Цікаво, що комісія та суд вважають, що право на правду є колективним, воно не належить лише постраждалим та їхнім родинам, а належить суспільству загалом, і воно є також засобом репарації. Another way the standard of proof has been developed by the Commission is through the support for truth commissions. The right of truth is one of the foundations of truth commissions. The first one being Argentina's military dictatorship follow-up, a truth commission. The system has recognized the importance of these organs as temporary organs to investigate extrajudicially human rights abuses, as a mechanism to seek this right to truth in the context of transitional justice, where these massive and systematic violations do not allow for easy investigations. The Commission has been explicit that they do not replace the role of judicial investigations, though, and they are rather complementary to those. These truth commissions have been very common in Latin America. They have existed in Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Salvador, Colombia, and others. And there is an obligation from these countries to disclose the information to the Truth Commission. Not only by the state itself, but also by other states if they have the possibility to cooperate, which has been done by the US on several occasions to truth commissions in Chile, in Peru, in Guatemala, Honduras. Так, щодо комісії з правди, то право на правду стало одним з фундаментів створення комісії правди. І перша така комісія з'явилася після падіння військової диктатури в Аргентині. Визнала їх важливість, інтерамериканська система визнала їх важливість як тимчасових органів, що розслідують позасудове порушення прав людини, забезпечуючи реалізацію права на правду у контекстах перехідного правосуддя, де відбувалися масові і систематичні порушення прав людини. Комісія наголошувала, що такі органи не замінюють роль судових розслідувань, а радше є додатком до них. Правозахисні комісії були поширені в усій Латинській Америці, в Аргентині, в Болівії, в Бразилії, в Чилі, в Ел-Сальвадорі, Колумбії, Гренаді, Гватемалі, Гондурасі, Панамі, Перу тощо. Країни мали обов'язок надавати інформацію комісіям з правди як власними силами, так і через співпрацю з іншими державами. Наприклад, США передавали розсекречені документи комісіям з правди Чилі, Перу, Гватемали, Гондурасу та Бразилії. And finally, regarding standards of truth, one interesting way that the Commission has acted is by acknowledging the power of memory initiatives. The Commission has positively received initiatives for public act of forgiveness, monuments, memorials, museums, and other forms of commemoration of grave violation of human rights. According to the Commission, these initiatives contribute to the reparation of the victims and their families. And by understanding it as a reparation, one way the system has contributed to the right of truth has been through the practice of amicable solutions.
When a case is brought to the commission, it can try to find amicable solutions if both parties, the state and the petitioners, agree to it. In these cases, one of the agreements that parties usually reach regards reparations, either partial or totally, through memory initiatives to keep alive the memory of the facts and serve as a guarantee of non-repetition. These symbolic reparations have been very common in the inter-American system. Інтерамериканська комісія підтримала ініціативи збереження історичної пам'яті, і загалом міжамериканська система позитивно оцінює зусилля щодо збереження історичної пам'яті. Такі як публічні акти прощення, монументи, музеї, заходи пам'яті та архіви. Такі ініціативи сприяють репарації постраждалим та їхнім родинам і нагадують суспільству загалом про ці події. В Латинській Америці ключову роль у цьому відіграли громадянське суспільство та захисники прав людини. Інтерамериканська система сприяла реалізації цьому через дружні угоди. У справах, що розглядалися комісією, можливо було домовитися про дружні вирішення спорів між заявниками та державою. Одним з таких рішень є часткова або повна реалізація ініціатив пам'яті для збереження пам'яті про факти масових порушень прав людини та гарантії неповторення. Sorry. Now standards of reparations, right? The standards of the types of reparations, compensation, retribution, rehabilitation, satisfaction, and non-repetition, typical standards on reparations. The most effective in inter-American practice and in European courts practice as well has been monetary compensations, as it is the most practical and easy to actually implement after the case has been decided. Usually, when we talk about the executive branch, this is the one that takes the case to the commission that defends the state in front of the commission and the court. And when it receives the judgment, it can very easily administer a monetary compensation. Other measures of reparation are way harder in practice to implement, especially, for example, legislative changes. It would need to go to the legislative, and it is not guaranteed that it will manage to pass a law, for example. So while compensation is the most practical, the inter-American system has preferred other ways and has preferred restitution as the preferred one if it's possible, and if it's not possible, rehabilitation, different forms of satisfaction, and of non-repetition, as well as symbolic measures. Non-repetition measures, particularly in transitional justice contexts, have, according to the recommendations of the Commission, included to adapt legislation, to adapt administrative or judicial regulations to better comply with the standards of the inter-American system. In a way that in that sense, the inter-American system sometimes acts as an organ that issues guidelines on how the states should best behave and should best function, which is not necessarily the best approach, but it's sort of the approach that the Commission has taken. The Commission has also suggested in non-repetition cases education programs in human rights to security forces, for example. And it has also suggested the typification of particular crimes, like the crime of forced disappearances. Equally, the Commission has maintained that full satisfaction of the standards of truth, the standard of justice that we have examined today are some of the best ways to guarantee non-repetition, which is why I was saying that
One of the ways that the Commission constantly talks about reparations is through suggesting symbolic memory initiatives. Так, щодо стандартів на репарації в контекстах перехідного правосуддя, то найбільш поширеним є обов'язок відшкодувати шкоду, проте міжамериканська система проторувала шлях у розвитку і застосуванні інших типів репарації, таких як відновлення, реабілітація, сатисфакція та гарантії неповторення. Реституція є пріоритетним, відновлення реституції є пріоритетним серед усіх форм репарацій, і інші форми репарації застосовувалися лише тоді, коли відновлення неможливе. Цікавим в цьому контексті є гарантії неповторення, оскільки комісія видавала кілька рекомендацій державам, до прикладу, адаптувати своє законодавство та адміністративні або судові норми для кращого дотримання міжамериканських стандартів, усуваючи перешкоди для встановлення правди та здійснення правосуддя, запроваджувати освітні програми з прав людини для членів Збройних сил, які порушували права людини і в цілому, законодавчо визначати окремі злочини в своєму національному кримінальному законодавстві, наприклад, насильницькі зникнення. Комісія також наголошувала, що повне виконання, сатисфакція стандартів щодо правди, правосуддя та репарацій вносить вирішальний внесок у неповторення тяжких порушень прав людини. And finally, some procedural standards. One of the key ways that transitional justice has created a distinction between the European system for human rights and the Inter-American system for human rights is in the procedural standards that both have, because the Inter-American system was sort of created in this context of dictatorships and gross violation of human rights. It had to adapt to different standards. When the European system faced these similar transitional justice processes after the fall of the Berlin Wall, it had already established its own culture of procedural standards, and it did not really change it to address these new matters. So how do we see these different changes? And I'll give some space for translation. No, you can keep going. Yeah, okay, good. Stop me if you want. So the standards of review first, right? The standards of review are significantly different in the sense that everyone knows that the European Convention of Human Rights, the European system of human rights, has a margin of appreciation that basically says that depending on the matter that is being evaluated, and you will correct me if I'm wrong, but depending on the matter that is being evaluated, there would be more or less deference according to how much consensus there is amongst member states of the amongst different member states of the matter. So, for example, in terms of the rights to reproductive justice, the European Court has taken has given certain deference to Poland, has given certain deference to Ireland, because it recognizes that there is not that much consensus as in other matters. The Inter-American system takes a different approach. What it does, because of this context, is take a non-differential standard. So during the first years of existence of the Inter-American system, it said we cannot have a differential standard because
there is a systematic violation of gross violation of human rights in the region, and usually they happen with the tolerance, with the acquiescence, or even with the participation of the state in many cases. The state hides investigations, the state does not want to comply with these standards, and therefore given the state themselves the possibility to internally review and give it a big margin of differences could have been very prejudicial to the victims. One of the ways we see that is in the case of amnesties. Most Latin American countries, once they pass from dictatorships to democracies, they try to pass in one way or another different amnesty laws to just forget the past and move on. And the court takes this non-differential standard to say there is a prohibition of amnesty. You cannot ignore the victims and the rights of victims to have investigations conducted, and that's when it starts developing all of these standards regarding transitional justice. Similarly, it happens with temporal admissibility, right? Both systems have an equal amount of time of temporal restrictions to when you can take a case to the court. However, the Inter-American system favors continuous violations of when there is a gross violation of human rights. For example, especially in forced disappearances. In cases of forced disappearances, the Inter-American system has said if a person is missing, this violation didn't end when the person disappeared. This violation is still ongoing, and therefore that extends the jurisdiction of the commission of the court to review the case when it is taken to it. Curiously enough, I think the European Court has taken a more restricted standard, which has avoided it having to review certain gross violation of human rights that occurred in the European continent, such as the ones with Franco, that fall outside of the purview of review of the European Convention. In terms of effectiveness, finally, the Inter-American system is less effective, partially because of this dual system between commission and court. There is a huge backlog in the commission of cases, and this backlog is partially because of administrative and financial reasons. One alternative that the commission has found to sort of solve this backlog is through amicable solutions. And as I was talking earlier, amicable solutions also allow to find better reparations, better standards for non-repetition, as there is a dialogue between both parties. And so it has been sort of the past years growing this idea that amicable solutions are a way to be to make the system more effective. And again, as I was saying a little bit earlier, people who have conducted studies about this have said that compensation tends to be more effective than other measures when we talk about reparations, because the executive branch itself is going to be the one who is going to be able to execute these reparations and pay the victims. And when we talk about more ambitious things, like even like talking about a full investigation by the judicial branch, the executive branch that receives the order, sort of the case from the commission, might not have the possibility to truly impose upon the judicial branch to do this investigation. It can tell the prosecutors to do so, but it doesn't only depend upon the prosecution. Yeah. Мгм. Так, щодо латиноамериканського контексту грубих порушень прав людини, стандарти, які формувалися в латиноамериканському контексті грубих порушень прав людини в межах міжамериканської системи в контексті перехідного правосуддя, то
порівнюючи європейські і міжамериканські системи захисту прав людини, хоча вони технічно схожі, міжамериканська система визнала можливість тривалих порушень прав людини, що простягалися у часі за межі моменту їхнього вчинення, наприклад, насильницькі зникнення. Це дозволило міжамериканській системі розглядати порушення скоєння під час авторитарних режимів в минулому, тоді як Європейський суд у багатьох випадках не має такої можливості. Щодо стандартів перегляду, то у Європейській конвенції стандарт перегляду визначається через доктрину права на оцінку Margin of Appreciation. Під цією доктриною різні фактори визначають інтенсивність перегляду, і якщо існує консенсус у регіоні, менше поступається місцевим органам влади при оцінці порушень прав людини, але коли консенсусу немає, застосовується більш поступливий підхід, як, наприклад, право на аборт в Ірландії. Щодо Міжамериканської комісії і суду, то система має більш жорсткий стандарт перегляду, комісія і суд мають менший рівень поступливості з пом'якшеним стандартом доказування, щоб компенсувати контекст диктатур у різних державах, оскільки відбувалися замовчування грубих порушень прав людини, державні органи свідомо ускладнювали збір доказів постраждалими і брали участь у насильницьких зникненнях. Тому текст конвенції вимагає мінімальної юридичної інтерпретації і дозволяє зосередитись на фактах справи завдяки абсолютній забороні порушень ширші, ніж в Європейській конвенції. Багато країн вводили строк давності для злочинів часів диктатур, що фактично було формою самоамністії злочинцям. Система визначала, скільки поступливості надати національним судам, і тому суд обрав низький стандарт поступливості, оскільки високий рівень в цьому контексті був би несправедливим для постраждалих. Це відбувалося через історичний контекст, оскільки держави не мали належного розуміння принципу верховенства права. Комісія відмовлялася діяти як четверта інстанція і оцінювати застосування національного законодавства, окрім явних порушень процесуального законодавства. А суд вимагав чітких порушень субстантивних прав або очевидних порушень процесуального законодавства. Ще одною характеристикою є більш інвазивний підхід до розгляду негрубих порушень прав людини, таких як релігійні і політичні права. В цьому випадку суд зменшував поступливість деференс щодо держав, але застосовував строгий пропорційний контроль щодо регулювань. Цікаво завершити кількома зауваженнями щодо ефективності інтерамериканської системи. Цю систему критикують за її низьку ефективність. Вона не лише дуже повільно, особливо порівнюючи з європейською системою, розглядає та приймає рішення у справах, але її виконання, фактичне виконання рішень у Латинській Америці є загалом низьким. Понад половину заходів не виконано і лише 36% виконані повністю. Часто виконання заходів займає дуже тривалий час. Ще однією великою проблемою є час, що може пройти від подання справи до комісії до прийняття рішення. У середньому це складає близько 7 років, але за моїм особистим досвідом ще більше. В середньому 2 роки дається на виконання державою. Відсутність або затримка виконання може пояснюватися тим, що саме держава повинна виконувати рішення, а на практиці це означає, що справа надходить до органу відповідального за зовнішні справи, який рідко має повноваження реально примусити до виконання відповідальний орган. Заходи грошової компенсації, навпаки, зазвичай виконуються, оскільки їх можна реалізувати в межах виконавчої влади.
З іншого боку, дружні домовленостями є дуже ефективними, і Міжамериканська комісія має їх зміцнювати. Цікаво, що коли у процесі беруть участь неурядові організації, то ймовірність виконання рекомендацій комісії зростає. Це пояснюється тим, що неурядові організації знають, як чинити тиск на державу, як домовлятися щодо умов дружніх рішень, а також мають інструменти та механізми для внутрішнім контролем за виконання рішень. So finally, I am able to break on time. And I want to hear if anyone has questions, comments, and we can start the discussion that I hope we can follow on Saturday about how Colombia's experience can be useful to Ukraine and which standards, which experiences could be taken from it. Okay, I can actually ask something because while translating, you highlight this problem that commission decisions, court decisions are not implemented because of various reasons. But what venues do you see of making it actually functional? And how do you see it in today's political environment? Because, with headquarters of the commission in DC, do you see it as a possibility to improve short term or long term, and what are the venues of better implementation in different states? Yeah, so I think that first of all, I think that the fact that it doesn't have a 100% effective rate doesn't mean that it should be, for example, taken away. Even like with only 36 or 50% of the recommendations being implemented, it is already a lot of victims and people who are benefited from it, who actually get to see their violations being responded to, who wouldn't have otherwise. Some of the avenues, as I said, were amicable solutions, seem to present a good alternative to just taking the case to the court, but it's not always possible. Another way that the Commission has positively influenced the state practice is through its other less litigation-like organs. So through issuing different types of recommendations, through its insight visits, through its pronunciations about different matters. Another interesting thing is that when NGOs are involved in taking a case to the Commission, it is more likely that this case will actually be adhered to by the state, probably because civil organizations and NGOs already have a know-how on how to pressure the state, on how to demand the implementation of these recommendations, in practice, how to monitor and verify that it actually occurs. So I would say that I don't know about the Commission, but civil society can keep expanding its role in this way. Yeah, and well, as Washington, I really don't know what will happen with it. Колеги, ну що, схоже, що запитань більше поки немає.
бо, можливо, вони є, але ви їх ще не озвучили. Welcome to chat. So, I've just said that it seems that there is no question from the participant for the moment. Yeah, I think so too. I think then we can leave it at that today. And thank you everyone. Дуже дякую. Thank you for coming and yes, have a good evening. Looking forward to Saturday as well. So I would like to thank you and Alexandra for the translation and this meeting, this interesting lecture. Thank you very much. That was amazing window to the absolutely different but similar system and experience. Я просто хотіла подякувати ще раз Хуану і Олександрі за ці зустрічі і за переклад, за таке вікно в інший, з одного боку абсолютно, з іншого боку доволі подібний досвід і систему. І я б хотіла нагадати, що у нас в суботу буде очна зустріч з Хуаном. І якщо ви ще не реєструвалися на цю подію, то у вас є така можливість. Про місце проведення ми надішлемо інформацію тим учасникам, які зареєструвалися. Поки що можу сказати тільки, що це місто Київ. And also I mentioned that we will have offline meeting on Saturday and invited the participants to fill the registration form and we will wait for everyone. Тож, оскільки я бачу, що запитань все ще немає, я думаю, що ми можемо прощатися. Відеозаписи цих лекцій незабаром будуть опубліковані на нашому каналі на Ютубі Центру громадянських свобод. І всім учасникам, які були зареєстровані на ці онлайн-зустрічі, ми окремо надішлемо посилання. And I also added that all the meetings were recorded and we will publish it at our YouTube channel and we will share the link to everyone who was registered for the meeting. And thank you very much again. See you soon. Thank you so much. See you soon. Everyone. Всім гарного вечора. До зустрічі. Вечора.